أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يركم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. पर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलवात। हाय मुस्लिम के होठों पे है ये फुआ,
اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ہائے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، کس طرح سے کروں حال دل میں بیاں، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، سن کے میری صدائیں صدا دو مجھے، ہو کہاں صرف اتنا بتا دو مجھے، ہو کہاں صرف اتنا بتا دو مجھے، کر رہا ہوں دعا ہو رہی ہے عزا، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ہائے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ایسا کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے، جو تھے اپنے وہ سب چھوڑ کر جا چکے، جو تھے اپنے وہ سب چھوڑ کر جا چکے، دیکھ لو اپنے بابا کی تنہائیاں، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، ہائے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، بس یہ ارمان دل ہے رہوں نہ رہوں، اپنے بچوں کو ایک بار میں دیکھ لوں، اپنے بچوں کو ایک بار میں دیکھ لوں، کیا خبر کب بدن سے نکل جائے جان، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ہائے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، پہلے بابا سے ملنے چلے آؤ تم، اور پھر پاس ماں کے چلے جاؤ تم، اور پھر پاس ماں کے چلے جاؤ تم، ڈھونڈنے آ نہ جائے رقیہ یہاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ہائے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ہائے کوفے میں اب کوئی اپنا نہیں، دیکھ لے کوئی ظالم نہ تم کو کہیں، دیکھ لے کوئی ظالم نہ تم کو کہیں، رب حفاظت تمہاری کرے ہو جہاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ہائے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں،
اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، تجھ کو آنو محمد کی ہے اب قسم، ہو خدا میرے بچوں کو نہ کوئی غم، ہو خدا میرے بچوں کو نہ کوئی غم، میرے ہونٹوں پہ ہے یہ مسلسل رواں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ہائے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، سن کے میری صدائیں صدا دو مجھے، ہو کہاں صرف اتنا بتا دو مجھے، ہو کہاں صرف اتنا بتا دو مجھے، کر رہا ہوں دعا ہو رہی ہے اذان، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، ہائے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، اے میرے لاڈلوں کھو گئے تم کہاں، محمد وعلی محمد صلوات۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فعل ذنوبنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم محمد محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله، بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected elders, brothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When you look at how Allah subhanahu wa ta'ala has created the human being, there are certain things which Allah has programmed within us. With all the sorrows and adversities that we face in life, one of the effects of that is shedding tears and showing sorrow and grief.
part of the human nature is that we are able to shed tears and we are able to show grief. And what's beautiful is that Allah has programmed us in such a way that when we come across emotional hardship, we're able to cure ourselves through the processes of shedding tears. You see, often in society, what's happened is that when a person sheds tears or when a person cries, it's seen as a sign of weakness. But when you approach the Quranic narrative, you realize that it's not a sign of weakness, it is a sign of strength. It is a sign of strength, and it is a sign in which a human being can develop himself not only to be a stronger physically, but also mentally, emotionally, but also spiritually as well. Through the processes of tears and lamentations, a person can seek proximity towards Allah subhanahu wa ta'ala. Not only that, but a person can transform his entire life, his entire approach to life, and his philosophy of why he lives in this world. Your entire worldview can change through the processes of shedding tears. When you look towards the Holy Quran, you'll find that there are a number of characters or a number of different personalities who used to cry. Amongst them, Nabi Yaqub alayhi salam. When you approach the hadith of the Ahlul Bayt alayhim salam, in fact, the hadith of the Ahlul Bayt summarizes the whole processes of tears and shedding tears when the Imam comes forward and he says that in history there were al-bakka'un al-khamsa, there were those who used to extensively cry and shed tears. Who are these 5 individuals that used to cry constantly? Says the first was Adam alayhi salam. When he was taken out of heaven and he was placed on this earth, for centuries he cried. The second is Nabi Yaqub alayhi salam. When he was separated from his son Nabi Yusuf, again extensively he cried. And of course, when we speak about the maqtal of Imam Sajjad alayhi salam, he says very clearly, he says that Nabi Yaqub cried to the extent that he became blind. The Quran says he became blind, and he knew that Yusuf was alive. He knew that Yusuf was just 3 days of a journey away from him. Yet he cried and he cried until he became blind. The third person is Nabi Yusuf alayhi salam. The narrations explain that when he was imprisoned, he used to cry to such an extent that his inmates used to cry with him. They were affected by his tears, and they used to shed tears as well. The fourth was the Holy Lady of Light, Fatimah al-Zahra, salawatullahi wa salamuhu alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. When she used to cry over the passing of the Holy Prophet of Islam, and of course other issues of how the community treated Amir al-Mu'mineen alayhi salam, they approached the Imam and they said, look, we can't bear to hear her cries. Either tell her to cry during the day or during the night, but don't allow her to cry constantly throughout the day. Upon which the Imam alayhi salam built the small house, Bayt al-Ahzan, outside of the city of Medina, where she went and she would cry. And the fourth was none other than Imam Sajjad alayhi salam. Approximately 30 years or so, he cried consistently, constantly, whenever he would see an animal being slaughtered, or when someone would be given water, he would cry and he would remember his father in the process of it. Al-Bakka'un al-Khamsa, these 5 individuals crying and shedding tears was part and parcel of their lives. And it's a healing process of a human being, especially when they are hurt on an emotional and psychological level. Unfortunately, in our societies, as I said, crying is seen as a sign of weakness. You see, man, when's the last time you've ever cried? It's part and parcel of our nature as well. A man, because of his ego, he will choose not to cry in public. Privately, it's a different story. Yet you find these personalities, publicly, they used to demonstrate tears and shedding of tears. Very interestingly, when you look at how, for example, the human being moves towards Allah subhanahu wa ta'ala through the processes of tears. I'll come to this discussion in a few moments, actually. When you look at, for example, the whole masa'ib and the sha'air al-Husayniyya specifically, you find that our madhab, our heritage is built upon this. Where you and I, every Thursday night, every Muharram, Ayam Muharram, for example, we get together and we shed tears for the Imam alayhi salam. Very interestingly, when you refer to the other madhabs of al-Islam, you'll find amongst them the Salafis specifically, you'll find there's a very interesting hadith with regards to what they say about crying and shedding tears.
Now, one of the reasons as to why we shed tears is when specifically we lose a close one, when we lose a loved one, when we lose someone that we dearly love and they've taken and they've returned to Allah subhanahu wa ta'ala. Naturally, the process is that we cry. This hadith unfortunately explains that crying or shedding tears for the marhum or for a mayyit is considered to be categorically haram. The istidlal, the derivation of this particular ruling is established from a hadith that has been mentioned by Umar ibn al-Khattab. And it's very interesting how this whole development has begun. Now, when you observe this particular hadith that has been mentioned by Umar ibn al-Khattab, he categorically, when he was faced by one of his companions, he explicitly mentions to this companion, do not cry and do not shed tears. Now, I'll come to this particular hadith in a moment and the discussion surrounding it. But nowadays, what I've noticed is that there's a reinterpretation of these particular ahadith. In the sense that today, modern Muslims understand the weakness behind what the hadith is trying to say. So there has been an approach of reinterpreting this particular hadith, in which they say that no, it's not haram to weep and cry. What is haram is when you excessively weep and cry. There's a difference between the two. When you lose a loved one, for example, naturally, because of the love that you had, that separation is hard for you, so you cry. That's fine. But if you go into the excess of it, if you exaggerate in your lamentations, for example, you begin to beat yourself, you begin to slap your face, you begin to pull your hair out, for example, this form of grief and sorrow is categorically considered to be haram. When you approach our madhab is in line with this opinion, by the way. Crying and weeping is part and parcel of human nature. It's how we're built. It's how we process emotional grief. But if that goes into an exaggerated position where we begin to beat ourselves and pull our hair out and we beat or slap our faces, that's considered to be categorically discouraged. It's highly discouraged. But the Ahlul Bayt give an exception here. And the exception is only for Abu Abdullah alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So the demonstration of grief and lamentation for the Imam alayhi salam is permissible. In fact, it's considered to be mustahab, but that's a different discussion. When you approach the discussions of this particular hadith of Umar ibn al-Khattab, very interestingly, they say there was a man or a companion by the name of Suhaib. He enters the presence of Umar whilst Umar was on his deathbed. So he was just a few moments before his death. And he begins to cry. And Umar says to him, he says, why are you crying? Don't cry. Don't cry over me. He says, why? He says, the reason is because I heard the Prophet of Islam saying that whenever a person cries over the mayyit or over the marhum, Allah punishes the marhum. This is a very well-known hadith, by the way. What's interesting is, when you compare the sunnah of Umar with the sunnah of the Holy Prophet of Islam, it doesn't match. There's no corroboration between the two. And when you find that there is no match between the sunnah of Umar and the sunnah of the Holy Prophet of Islam, the first fundamental question we need to ask is, why is there a difference between the two? Do not allow this to be normalized. Unfortunately, what's happened is it's being normalized. If Rasulullah has one sunnah, Abu Bakr has his sunnah, Umar has his sunnah, Uthman has his sunnah, do not normalize this, because unfortunately it is being normalized. Ask, the fundamental question that needs to be asked is, why is there a difference between these individuals? Within the Shura, Amir al-Mu'mineen makes a very profound statement. He says that if I am chosen as a caliph, I will only follow the sunnah of Rasulullah, but not the sunnah of the others, because they do not match or even equal to the sunnah of the Holy Prophet of Islam. As in, why is there different sunnahs and ijtihads in the first place? It's a fundamental question we need to ask. Why are there differences amongst the companions themselves? When you approach the madhab of the Ahlul Bayt alayhim as-salam, you'll find that there is absolute consistency.
between the sunnah of the Holy Prophet, between the sunnah of Amir al-Mu'mineen, with the sunnah of the 8th Imam, with the sunnah of the 4th Imam, with the sunnah of the 11th Imam. There is absolute consistency within a period of 250 years. Within the 12 generations of Imamah, there is absolute consistency. When you do find differences in the ahadith, you'll be able to reconcile them. You'll be able to contextualize them and say that historically they went through certain turbulences. That's why they said what they said, which causes differences of opinions. You'll be able to reconcile them. But holistically speaking, you will not find any inconsistencies between the opinions of the Ahl al-Bayt alayhim as-salam. When you turn to the Ahl al-Sunnah, you'll find that there are differences of opinion within a single generation amongst a number of different personalities. The fundamental question is, we have to ask why. Unfortunately, you'll find the youths today will say, well, I have an issue with Imamah. Why isn't Amir al-Mu'mineen mentioned in the Holy Quran? If he was the true Imam or the Caliph of the Holy Prophet Islam, why is his name not mentioned in the Quran? Or you think Imamah, you think Khilafah is a better option compared to Imamah? You think Khilafah does not have any inconsistencies within it? It's the better of the two options? There are a lot of inconsistencies when we come to the whole process of Shura and Khilafah. So when you approach the particular hadith of Umar ibn al-Khattab, you'll find that his opinion of saying do not cry over the dead went against the sunnah of the Holy Prophet of Islam. When you look towards Uhud, for example, when Hamza was buried, the Holy Prophet shed tears over his uncle Hamza. When his son passed away, Ibrahim, and the Holy Prophet buried his son, Fatima Zahra wasn't born yet, alayhi salam, he buried his son, yet he still shed tears and he showed signs of grief and lamentations as well. Again, it goes against the sunnah of Umar. So now when Umar mentioned this, all of a sudden it became a law, a person should not cry over the dead. When Aisha found out, now this very same hadith mentions the opinions of Aisha. When Aisha found out what happened in Umar's final moments, she said, no. Umar got it wrong. What he heard from the Holy Prophet of Islam is similar, but he's not completely right. So now again, the ijtihad of Aisha is different to the ijtihad of Umar. They said, yeah, Aisha, what's the true, why was Umar wrong? She said, he is wrong because of what the ayah of the Holy Quran says, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. No human being will bear the burden of another human being. As in, if I commit a sin, why should you carry my burden? It goes against the whole justice of Allah subhanahu wa ta'ala. On the day of judgment, why should I be punished for the sins that you've committed? As in, if I'm buried and you cry over my body, why should I be punished for it? It's not my problem. You're crying over me. Why should I be punished for it? So Aisha came forward and said that, look, this goes against the verse of the Holy Quran. No human being carries the burden of another human being. What's interesting is she goes on to say, she says that the Holy Prophet's hadith was, what the Holy Prophet said, was that if you were to cry over a kafir, then Allah intensifies the punishment of the kafir in the grave. Again, it goes against the verse as well. As in, it's quite ajib to know that Aisha came forward with this particular statement that the kafir, if you cry over him, then Allah will punish him in the grave. Well, the verse is clear, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى. No human being will carry the burden of another human being, regardless of him being Muslim, Christian, Jew, or whatever it is. Every single human being will carry what they have performed in this world, and no one will take responsibility for their actions. When you therefore come towards the sunnah of the Ahl al-Bayt, you see in these discussions it's very important for us to put our foot down. There are certain principles that we establish. The first and foremost principle is that when it comes to the teachings of Islam, we don't take our teachings from the Sahaba. We don't take our teachings from the companions. We take our teachings directly from the Ahl al-Bayt alayhim as-salam. When you refer to the Ahl al-Bayt, you realize that the Ahl al-Bayt endorse the idea of shedding tears and crying and lamentations more so exclusively for Abu Abdullah alayhi salam. That there is a level of grief that has to be expressed for the third holy Imam. And you find this within the sunnah of the Ahl al-Bayt themselves. You see, when you categorically come forward and you say that crying and shedding tears for the amwat is categorically considered to be haram, you are now opening a gateway, turning towards the imamis and saying, look, the imamis are
They are performing an act which is considered to be haram publicly. They are shedding tears for the third holy Imam who died centuries ago. Because they are committing an open sin, an act which is considered to be haram, they are considered to be fusaq. They are doing it openly, not even hidden. They are outside of the folds of Islam. And so for many centuries, fingers have been pointing towards us, specifically because we cry and shed tears for Abu Abdullah alayhi salam. But we come forward and we answer this whole contentious issue by saying that our standards is not looking at the ahadith of the Sahaba, but it is looking at the ahadith of the Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Is there evidence within our sources or within the books of our brothers as well where the Ahl al-Bayt used to cry for the Imam alayhi salam? Of course there are, and there are plenty. The first and foremost was the Holy Prophet of Islam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The famous hadith of Fadl. Fadl was the wife of Abbas. Abbas, the uncle of the Holy Prophet. So the aunt, Fadl of the Holy Prophet, one day she comes towards the Holy Prophet. She says, Ya Rasulullah, I saw a dream. A repulsive dream. A very disturbing dream. She says, what did you see? She says, I saw a part of your limb being cut off and being placed on my lap. He says, Ya Fadl, my aunt, this is a good dream. The interpretation of this dream is actually very good. She says, what do you mean it's good? He says, my son, my daughter Fatima will give birth to a son by the name of Husayn. And when this child is born, the infant will be placed on your lap. She smiles. She's now happy. This is in fact a very good dream. The day when Abu Abdullah alayhi salam was born, they say the Holy Prophet of Islam took the infant and came towards Fadl and gave it to her. She then placed the infant in her laps. Then the Holy Prophet begins to cry and he begins to mourn and shed tears. Ya Rasulullah, why do you cry? A child has been born in your household. This is a day of joy and jubilation. He replies, he says that Jibreel has just come towards me. Atani Jibreel alayhi salam. فأخبرني أن أمتي ستقتل ابن هذا. That my ummah will categorically kill this child of mine. This child of yours, Ya Rasulullah? Nah. My ummah will be responsible for the murder of this child. So the prophecy of what happens on the 10th of Muharram was spoken of well before the 10th of Muharram actually takes place. And the tears of that was shed even years before the event takes place. The second example is the example of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. The Imam alayhi salam, when he proceeds towards the lands of Siffin, when he goes towards the lands of Siffin to fight Muawiyah, he passes, Ibn Abbas narrates this, he says he passes a land that is known as Nainawa. And there is of course the Furat that is there. Then the Imam begins to cry extensively. The narrations say that the Imam, his beard becomes wet, soaked with tears. He turns to Ibn Abbas and he cries out loudly. He says, Ya Ibn Abbas, do you know what land this is? Ibn Abbas says, I don't know what land this is. He says, Ya Ibn Abbas, if you knew what land this is, you would be crying the way I am crying. And then the narration goes on to say, Sheikh Saduq narrates this, he says, ya Aba Abdullah, patience. For indeed I have met those whom you will eventually meet one day. So again, the prophecy of what happens in Karbala was something that was spoken years before, decades before the event takes place. And the tears of Abu Abdullah alayhi salam was shed years before the event even takes place. When the 10th of Muharram takes place, again, within the sunnah of the Ahl al-Bayt, we find this. Imam al-Sajjad, as we mentioned, for decades he cried. Imam al-Sadiq alayhi salam, for decades he cried. And he promoted the aza of Abi Abdullah alayhi salam, the wearing of black during Ayyam Muharram, for example, and so on and so forth. The 8th holy Imam, when he speaks to Rayyan ibn Shabib, on the night of Muharram, Rayyan approaches the Imam says, Ya Rayyan, if you were to cry, then reserve your tears specifically for Abu Abdullah alayhi salam, because these are the nights in which he was killed and he was slaughtered the way a sheep is slaughtered.
Again, the 8th holy Imam. When you look at the 10th Imam, the 11th Imam, they promoted the followers to go for the ziyarah of Abi Abdullah alayhi salam. So there was an extensive movement to protect the foundations of lamentations and crying for the 3rd holy Imam alayhi salam. When you turn towards the 12th holy Imam as well, in Ziyarat al-Nahiya al-Muqaddasa, beautifully, the Imam mentions his tears and his lamentations and the extensivity of it through this ziyarah. He says that during the nights of Muharram, I cry for you. And I cry not normal tears the way you and I cry. I cry the tears of blood. Look at the extensive nature of tears from the Imam alayhi salam. I cry tears of blood, day and night, because of how you were killed on the 10th of Muharram. So when you look at the sunnah of the Ahlul Bayt alayhim salam, you realize that there is a profound movement that this act of shedding tears and lamentations, it has to be preserved. It is part of the Sha'air al-Husayniyya, the signs or the movement of protecting the message of the Imam alayhi salam. The final area that I want to speak of is the actual philosophy of why we cry. What's the purpose of crying and shedding tears for the Imam alayhi salam? When we hear the musibah or the masaib of the different companions and the members of the Bani Hashim on the 10th of Muharram, naturally we cry. But why is it that we cry? What's the whole purpose of crying? Why have the Imams made sure that this foundations of shedding tears and crying for the Imam has to be preserved and it has to be acted upon? You know, there's a very interesting hadith of the Imam alayhi salam, Imam Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi. Before I share the hadith, amongst the fuqaha there's a very interesting opinion, very interesting form of understanding. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. This is a fiqh discussion. The faqih, when you ask the faqih, within our sharia, how do we know what elements hold high importance in comparison to other elements? One of the answers that the faqih gives, he says that when you look at, for example, an act of ibadah, understand, is there a substitution for it or no? So let me explain what this means. When you look at salah, for example, salah is something that has to be performed 5 times a day. If a person is unable to stand or pray while standing, what must he do? He has to lean on something and pray. If he can't lean on something and pray, then he has to sit down. If he can't sit down and pray, then he has to be sitting, leaning on something and pray. If he can't do that, then he has to be lying on his right side. If he can't lie on his right, then on his left. If he can't lie on his left, then at least on his back. The idea is that because of these substitutions are in place, it shows that the importance of salah is something that we can't ignore. Under every circumstance, there is an answer. If I can't do this, then I have to turn towards this. If I can't do that, then there is a third option. Because of these substitutions, the essence of salah cannot be ignored or abandoned. When you look at, for example, wudu. If a person is unable to perform tahara using water, there is a substitution in place. A person has to rely on earth to perform tayammum. So because there is a substitution for the act itself, it shows and it tells us that the act in itself is important. When it comes to the tears and the shedding of tears and the lamentations of Abi Abdullah alayhi salam, someone might come forward and say, well, I can't cry for the Imam alayhi salam. I'm just not physically capable of shedding tears. Imam Sadiq alayhi salam says, if you cannot shed tears for the Imam alayhi salam, there is a substitution in place for that. What is the substitution? Pretend that you are crying. For if you pretend that you are crying, tabaka as the narration says, then you will still receive the rewards as if you are crying. Now coming back to this discussion, what is the whole purpose of shedding tears and crying for the Imam alayhi salam? What purpose is there behind it? You see, there are 2 levels of crying. Sometimes I cry because I feel pity on something. Here I see a dog, for example, being killed in the worst way. It moves my heart and I cry. It moves all of us when we see injustice takes place. Because of pity and I feel sorry for the animal,
it moves me and it makes me cry. But what weight does that carry within me and my life? Yes, it tells me that I carry emotions, that I'm not hard-hearted, which is good. But then there is the second level of shedding tears. It's when I cry, there is a self-reflective process that is taking place. As I am shedding tears for the Imam alayhi salam, there is a fundamental question that I ask myself. Where do I stand at this moment in time? If I was to be transported back to the 10th of Muharram in the 61 year after Hijrah, which or where exactly would I stand? Alongside the Imam or alongside Umar ibn Sa'id? My tongue will say, Ya Aba Abdullah, Ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. I wish I was there with you. But what does my heart say? Because of my sins, because of the way I live my life, because of the way I view this world, because of the interactions that I have with Allah and the Sharia, where exactly would I stand? It's a self-reflective process in the sense that when I cry, I look at the way I'm living my life and the evils that is surrounding my life. Am I committed in distancing myself from the sins or no? Shedding tears and lamenting for Abu Abdullah alayhi salam is a form of bara'ah min a'da'illah. The idea of distancing yourself from the enemies of the Ahlul Bayt alayhim salam. You'll have certain members in the community, they perform the same acts that Yazid ibn Muawiyah used to perform. There are certain members of the community that behave the way Ubaydullah ibn Ziyad used to commit. As in, what makes you different from them? If you were to be transported back to the 10th of Muharram, where exactly will your heart take you? Towards the Imam or towards the enemy of the Imam? When you recognize the sins that you have committed, the people that you have harmed, the people that you have oppressed, whether it be in your household, whether it be in your work, whether it be amongst your brothers in the community, you turn to Allah through your tears and you beg for forgiveness. That today is the day, Ya Allah, I make an oath that I will change my life. Through the tears, you seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever we speak about Abi Abdullah, we speak about the companions of the Imam. And we shed tears for them. But never forget that Muslim ibn Aqil was also part and parcel of the movement of the Imam alayhi salam. And he cannot be separated from the movement of the Imam. He wasn't killed on the 10th of Muharram, but his movement was absolutely part and parcel of the movement of Abi Abdullah alayhi salam. Just as how Abu Abdullah sacrificed everything that he had for Islam, he gave his life, he gave his sons, his women were taken as prisoners, he gave up everything. Likewise, Muslim ibn Aqil gave up everything as well. Not just his life, but also the lives of his children. What does that mean? It means that he raised his children in such a way, both figures, the Imam as well as Muslim ibn Aqil, they raised their children in such a way that their children, because of their love for Islam, they voluntarily gave up their lives to protect the message of Islam, despite their young ages. Muslim ibn Aqil was no different. In Karbala, for example, his son Abdullah was there alongside the Imam alayhi salam, and he gave his life fighting for the Imam alayhi salam. In Karbala, he had another son, for example, Abi Abdullah ibn Muslim. Then he had a third son, Abdul Rahman ibn Muslim, Abdul Aziz ibn Muslim. These were his sons who were killed in Karbala. But then there were other sons who were killed outside of Karbala as well. The likes of Muhammad and Ibrahim, the two sons of Muslim ibn Aqil. Now there are differences of narrations in this regard. Some narrations say that they were killed before Karbala takes place. Some say no, they were killed in this time, but a year later. And of course, these narrations go to the extent explaining that these two sons, when they heard the killing of their father as well as Abu Abdullah alayhi salam, they would cry and lament in sorrow and grief until there was no more breath in them. When you refer to their musibah,
They say that both of these sons, Muhammad and Ibrahim, they were imprisoned. In one way or another, they escaped prison. One of the guards let them out, so they escaped prison. They were wandering in the streets of Kufa. They came across a woman. This woman took them in, and she began to care for them, and she began to look after them. Harith al-Hamadani, the husband of this woman, one day comes home. And she says to him, Ya Harith, what have you been? Where have you been? He says, I've been looking for the sons of Muslim, Muhammad and Ibrahim. He says, what do you want with them? They are young, they are orphans, their father has been slaughtered. What is it that you want from them? He says, I want their heads, because there is a bounty on them. The reward from Ibn Ziyad is worth a lot of money, and we could be better off with this amount of money. She persuades him to leave them alone, but he doesn't listen, and they go to sleep. He doesn't know that Muhammad and Ibrahim, the sons of Muslims, are there in his own home. In the darkness of the night, whilst they are sleeping, one of the sons wakes up crying. He screams as he wakes up. And he wakes up his brother and he says, Oh my brother, I saw in my dream that our father came towards me and said to me, Oh my son, al-ajal, al-ajal, come towards me. The son, he begins to cry. As he cries, the older brother consoles him. He says, Oh my younger brother, don't worry. Everything will be okay. We are under the care of a good woman. She's been looking after us. There's nothing that can go wrong. At this moment, Harith, when he hears these cries, he enters the room and he says, Who are you? They feel that this is a man who can protect them. And they say, We are the sons of Muslim. What he does is he comes towards them and he ties a rope around their hands, and then he takes them towards the outskirts of Kufa. He takes them alongside a river. When he takes them alongside a river, there is a conversation that takes place. The oldest son turns to Harith and he says, Ya Harith, we are from the Ahl al-Bayt. We are from the family of the Ahl al-Bayt. Have mercy upon us. Do you not know that our lineage goes back towards the Holy Prophet of Islam? He denies this and he says, No, I have to kill you. They say to him, Why is it that you want to kill us and you're so adamant in killing us? He says, because of the rewards of Ibn Ziyad. So the oldest son says to him, he says, Ya Harith, sell us in the slave market. They'll give you more than what Ibn Ziyad promises you. Upon which he says, and he replies, he says, Wallah, the rewards of Ibn Ziyad, even though it's not enough, my relationship with Ibn Ziyad will be fortified. Then they say to him, Ya Harith, do you not fear the day of judgment? Do you not fear the shafa'ah of Rasulullah? Do you not crave for it? He denies this, and he is adamant in killing these two young boys. Then one of them says, the older son says to him, Ya Harith, then why don't you take us towards Ibn Ziyad? Don't kill us, just take us alive. He says, your heads are worth more than your bodies. Then the older son, he says, Ya Harith, if you wish to kill us, then strike my younger brother first, for I do not want him to see the heat of the sword striking me. Harith approaches the older son and he strikes the older son. Then he turns towards the younger son. Then he strikes the younger son. He takes the body and he throws it in the river and he takes the head towards Ibn Ziyad. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. Say,
یا حسین یا حسین یا حسین. ہوا کے دوش پہ گونجی جو ایک نئی صدا، سلام علیک ہے ابن رسول شاہ خدا. خدا کا شکر کے دیدار آپ کا تو ہوا، تمام اسیروں نے دیکھا سوے درے کوفہ جو لاش لٹکی ہے، در پر وہ تر تر آتی ہے، سلام کرنے کی آواز اس سے آتی ہے. تڑپ کے نیز سے فرق حسین نے یہ کہا، علیکم وطن آوارو قتیل جفا دب سے عابدے، بیمار یوں ہوئے گویا قبول کیجئے. مسلم چچا سلام میرا سنا جو حضرت مسلم بن عقیل کا نام، تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کرنے کلام کی. زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں، احوال کرو کچھ ان کا بیان، ہے میرے دونوں لال کہاں کی. زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی. زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میں لال کہاں، ہے میرے دونوں لال کہاں. تھے ساتھ جو میرے دو دلبر، تھے ساتھ جو میرے دو دلبر، وہ فدیہ کیے میں نے حق پر. تھے ساتھ جو میرے دو دلبر، وہ فدیہ کیے میں نے حق پر. جو ساتھ تمہارے تھے ہیں کہاں، ہے میرے دونوں لال کہاں کی. زوجہ مسلم ہے میرے دونوں لال، ہے میرے دونوں لال کہاں. میں بستی بستی جاؤں گی، میں بستی بستی جاؤں گی، اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی. میں بستی بستی جاؤں گی، اور ڈھونڈ کے ان کو بتلائیے کچھ تو ان کا نشان، ہے میرے دونوں لال کہاں کی. زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے ہے میرے دونوں لال کہاں. کب تک وہ رہے زیر سایہ، کب تک وہ زیر سایہ، اور کچھ کو ترس ان پر آیا. کب تک وہ رہے آیا، اور کچھ تو ترس ان پر آیا. کس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان، ہے میرے دونوں لال کہاں کی. زوجہ مسلم نے ہے میرے دونوں لال
ہیں میرے دونوں لال کہاں بس اتنا بتا دیجئے والی بس اتنا بتا دنیا تو نہیں ان سے خالی بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم رے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں دی لاش مسلم نے یہ صدا دی لاش مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا دی لاش مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت کو خدا ہو جائے گا تجھ پر جلد آیا ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں کوفے میں انی سے اہل حرام کوفے میں انی سے اہل حرام تھے نالا کنا وقت ماتم کوفے میں انی سے اہل حرام تھے نالا کنا وقت ماتا سن کر یہ صدا محشر آیا ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ پیغام ہے میرے دونوں لال کہاں حوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے پیغام ہے میرے دونوں لال کہاں یا حسین محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ زیارت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم علی جدک و ابیک السلام علیکم لامک و اخیک السلام علیکم لتسعۃ المعصومین من ذریتک و بنیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء الفقراء السلام علیکم یا شمس الشمس السلام علیکم انیس النفوس ای المطفون بارض الطوس یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسمی و قلبی لک الفداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان سیدی الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم مام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسعنا اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله محمدا وآله أشهد أن أمير المؤمنين إمام المتقين عليا حجة الله أشهد أن أمير المؤمنين إمام المتقين عليا ولي الله اللهم صل على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارا وعملي صارا وعيشي قارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر.
أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه حاوية. وما أدراك ما هي، نار حامية. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرة تخطر على قلبي فأرجل في تربي البلدان فأنا فيما أنا ذا البلق الحيران لا أدري في سلم أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر ولا يدم ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسبه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا مطلبه سهلا وما خزاه قريبا ولا تونيني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. السلام عليك ابن خديجة الكبرى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا مدفون بأرض توس الراضي بالقدر والقضاء سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أصحابك وشيعتك ومحبيك وزوارك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته.